Today, we must never be silent while Palestinians are denied that same justice and legitimacy in this very hall. We must reject this doctrine. The United Nations exist to reject this doctrine. We must stand for all, the strong and the weak. As everyone knows, I have also been deeply engaged in seeking a ceasefire in Gaza. Have to get that done. Have to get it done. Unfortunately, Hamas has repeatedly rejected reasonable offers to make peace. We can't forget October 7th, can we? Fidèle à l'engagement historique de mon pays au Proche-Orient, pour la paix entre le peuple israélien et le peuple palestinien, je déclare que la France reconnaît aujourd'hui l'État de Palestine. Setelah 11 tahun, Presiden RI kembali berpidato dalam sesi debat umum sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Presiden Prabowo mendapat urutan ketiga dalam urutan kepala negara yang menyampaikan pidato debatnya. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo dengan tegas menyuarakan kepada dunia untuk tidak diam saja melihat ketidakadilan yang dirasakan rakyat Gaza. Ia juga menyinggung kemampuan dunia masa kini yang semestinya dapat menghentikan bencana kelaparan, kemiskinan, dan kerusakan lingkungan. Today, Indonesia is nearer than ever before to meeting the sustainable development goals of ending extreme poverty and hunger. Because years ago, this very chamber chose to listen and uphold social and economic justice. We will never forget. And today, we must never be silent while Palestinians are denied that same justice and legitimacy in this very hall. Excellencies, Thucydides warned, the strong do what they can, the weak suffer what they must. We must reject this doctrine. The United Nations exist to reject this doctrine. We must stand for all, the strong and the weak. Prabowo juga menyebut dunia membutuhkan PBB dalam mewujudkan perdamaian dunia. Dan Indonesia akan mendukung PBB untuk mewujudkannya dengan siap menurunkan pasukan perdamaian PBB. Prabowo menambahkan, Indonesia menjadi penyumbang terbesar pasukan perdamaian PBB dan siap menurunkan 20.000 putra-putri bangsa untuk membantu perdamaian dunia, termasuk di Gaza. Indonesia today is one of the largest contributors to United Peacekeeping Forces. We believe in the United Nations. We will continue to serve where peace needs guardians, not with just words, but with boots on the ground. If and when the United Nations Security Council and this great assembly decide Indonesia is prepared to deploy 20,000 or even more of our sons and daughters to help secure peace in Gaza or elsewhere, in Ukraine, in Sudan, in Libya, everywhere when the peace needs to be enforced, peace needs to be guarded, we are ready. Sebelum Presiden Prabowo, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memulai pidatonya dan turut menyinggung upaya gencatan senjata dalam perseteruan di Gaza. Ia mengkritik keras pengakuan negara-negara anggota PBB atas negara Palestina. Dirinya mengecam bahwa pengakuan itu sebagai hadiah bagi Hamas. As everyone knows, I have also been deeply engaged in seeking a ceasefire in Gaza. Have to get that done. Have to get it done.
Unfortunately, Hamas has repeatedly rejected reasonable offers to make peace. We can't forget October 7th, can we? Now, as if to encourage continued conflict, some of this body is seeking to unilaterally recognize a Palestinian state. The rewards would be too great for Hamas terrorists for their atrocities. This would be a reward for these horrible atrocities, including October 7th, even while they refuse to release the hostages or accept a ceasefire. Di sela-sela acara sidang umum PBB, Presiden Prabowo menghadiri multilateral meeting on the Middle East atas undangan langsung Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pertemuan terbatas itu juga turut mengundang sejumlah negara yang dipandang memiliki pengaruh besar dan kontribusi nyata dalam upaya perdamaian kawasan di Timur Tengah. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo mendapat pujian dari Presiden Trump. Trump menilai pidato Prabowo penuh ketegasan dan energi, bahkan menyebut gaya komunikasinya mampu menggugah perhatian para pemimpin dunia. Very important meeting. It's going to be a meeting with great leaders from a very important part of our planet, the Middle East, and we want to end the war in Gaza. We're going to end it. We're going to end it. Maybe we can end it right now. But they're respected all over the world. They're respected by me in the Oval Office, I can tell you that. They're respected by the United States, and we're here to see if we can, and I think we'll be able to do it. This is the group that can do it. More than any other group in the world, this is the group that can do it. So it's an honor, King, to be with you, and we appreciate it. To me, the job you've done is incredible, so I appreciate it. Thank you. Well, Mr. President, if you don't mind, on behalf of... Sejumlah negara memberikan pengakuan terhadap Palestina sebagai negara berdaulat. Salah satunya datang dari Presiden Prancis Emmanuel Macron saat berpidato di forum pertemuan tingkat tinggi PBB yang membahas solusi dua negara. Sebanyak 193 negara atau 75% negara anggota PBB sudah mengakui negara Palestina. Vivant côte à côte, en paix et en sécurité. Le temps est venu. C'est pourquoi, fidèle à l'engagement historique de mon pays au Proche-Orient, pour la paix entre le peuple israélien et le peuple palestinien, je déclare que la France reconnaît aujourd'hui l'État de Palestine. Hingga kini, Israel terus melancarkan serangan ke Gaza dan wilayah Palestina lainnya. Data otoritas kesehatan Gaza mengungkap, hingga pekan kemarin, jumlah korban tewas di Gaza telah mencapai angka lebih dari 65.000 jiwa. Sementara warga yang terluka hampir mencapai angka 167.000 orang. Kini bangsa Palestina menanti dunia bertindak nyata untuk melanjutkan pengakuan itu menjadi bermanfaat. Tim Liputan, Kompas TV.